So hey guys, welcome to my new vlog. I'm Shani Sharma. So today I'm going to show you the view of army quarters. So now we are going to the entry gate and I will start the view of the army quarters from there, okay? So guys, I'm not revealing the gate because इस पे नेम लिखा हुआ है क्वार्टर का एंड आई एम नॉट अलाउड टू शो इट. सो यहाँ पर हमको इस क्वार्टर मेरठ के क्वार्टर में एक एटीएम भी दिया गया है लाइक दिस यू कैन सी. तो यहाँ पर जैसे ये फाफा क्वार्टर है तो यहाँ पर ज़्यादा लोगों के जो पापा होते हैं फादर होते हैं वो यहाँ पर नहीं रहते हैं. सो दैट्स वाई यहाँ पर जो उनकी मदर्स होती हैं तो यहाँ पर आके अपने कैश निकाल के अपना सारा काम अकेले कर लेती है. तो फिर अब मेरे को आपको गॉड मैं गेट के सामने खड़ी हूँ. दैट्स वाई it is the view like this. So just like this. So now I'm going to show you the view of the parks. There are 3 parks available. So one of the park is under process. So this was also a type of park, but the elder kids have made it into a football ground and they play here football, basketball, etc. whatever they want to play. So no young kid come here to play because they are scared that if they will get injured here. So you know, like this. So now here is also a kid park, so the kids do not need to come here. So it is just placed near it like this, just like round and round. I'm just making it round and round. So by coming here I'm showing you the view of this. So I think a board was applied here also, but the slides and so many facilities for the kids are here. So now we are going to show you the other park which is under process. Let's show you that one. Before showing you the third park, let I tell you that here are so many swings and facilities for the parks that kids can play here. Like I can't go there because if I go there it will take too much time, and kids are also playing there, so I don't think that I should show them. Yeah, if you think so. So here it is, like this, like this, like this, like this, and a kid have come here with his parents. So let's go and show you the third park which is under process. So while I am walking here, I am just see the beautiful gardens that the people have made it there, like roses are also there. Let us show you. I really love this, like roses are applied there and the banana tree also. The peoples also play cricket here, but no young kids come here, as I told you, because they are scared that they can be hurted here. It is just riding his cycle here. I will show you it when I just go near there. A dog is running here and puppies are also there. So cute. तो पहले यहाँ पर एक छोटा सा जिम फैसिलिटी हुआ करती थी. आई डोंट नो होती होगी, बट यहाँ पर जैसे बच्चों ने खेलना स्टार्ट करा, सो दैट ऑल द थिंग्स विच वर हियर आर ब्रोकन. सो नाउ वी आर नियर टू द थर्ड पार्क. नाउ गोइंग टू शो यू दैट विच इज़ अंडर प्रोसेस. वैसे तो वो अंडर प्रोसेस है, बट बच्चों ने उसको अंडर प्रोसेस का भी ब्रोकन बना दिया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर खेलते तो उछल कूद के ना उन्होंने तोड़ दिया है. ये रहा यहाँ पर बास्केटबॉल नेट भी खेलने के लिए, और क्वार्टर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं सही में, लाइक दिस.
फैसिलिटीज सारी दी गई हैं, बट अगर उनको यूज़ नहीं करोगे तो वो ख़राब होंगी. सो हेयर इज़ द थर्ड पार्ट. सी द किड राइडिंग बाइसिकल. So here is the third part. Like it was under process, but kids have make it a broken park. Now I'm going to name it Broken Park. A dog is coming following me. Like this it is. It's too much struggle to make videos. इतना पैर दर्द कर रहा है यहाँ आ जाके. यहाँ पर बहुत टाइम से ग्रास कटिंग नहीं हुई है, बट इट विल बी डन. ये मतलब यहाँ पर जब भी ग्रास कटिंग होती है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है. So now I'm going to show you the pipelines which are available here. और अब यहाँ पर जाऊँगी और मेरा भाई मेरे दोस्त मेरे को परेशान करने लग जाएंगे. If they don't, so it's too much. So means that I'm too much lucky. See, हर किसी ने यहाँ पर कितने सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं. So यहाँ पर गैरेजेस भी दी हुई हैं. मम्मी डेयरी गैस पाइपलाइंस. फिर वो बीच वाले क्वार्टर में जाती है, तो हमारा भी बीच वाला क्वार्टर ही है. So now stand at his attention. So I think someone's guests are also coming. I don't know why. So this is the block. There are like first and second and third block. So I will give you the inside view in the next video, as I don't know why, because I have give you a lot of views in this video. I will give you the inside view in the other video, because if I give the view of the inside in this video, it will be a long video and I'm not able to shoot it. Okay, got it. Bye bye. Thanks for watching. Subscribe my channel if you haven't.